एक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी अंतर्गत कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर म्हणजेच जालना-II तर्फे 10 दिवसीय सेंद्रिय शेती उत्पादनातील आधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षणाचं कार्यक्रमाचं आयोजन इथे केलेलं आहे. आजचा आपला आयोजनाचा जे सत्र आहे, चौथं पुष्प सुरू आहे आणि सर्वांना माहितीच आहे की हा जो कार्यक्रम आपण घेतलेला आहे, दिस ट्रेनिंग इज ऑर्गनाइज्ड स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर youth in agriculture. So the title of the training is Advances in Organic Farming Production Technology for Youth in Agriculture. काल आपण डॉक्टर सईद इस्माईल सरांनी सांगितलेलं त्याचप्रमाणे डॉक्टर विनायक शिंदे सरांचा जे मार्गदर्शन आहे ते ऐकलं आणि आजचं जे मार्गदर्शन आहे ते करण्यासाठी आपल्याला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले आहेत डॉक्टर अजित कुमार देशपांडे सर, माजी विभाग प्रमुख कृषी विज्ञान, मृदविज्ञान, कृषी रसायनशास्त्र विभाग तथा सहयोगी अधिष्ठाता आणि प्राचार्य, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथून सर आपल्यासोबत संवाद साधणार आहेत. आपलं मुख्य प्रशिक्षण सुरू करण्यापूर्वी सर्वांना एक नम्र विनंती ती अशी की कृपया आपण स्वतःचे माईक आणि व्हिडिओ जे आहेत ते बंद ठेवायचे आहेत, कारण आपला हा जो कार्यक्रम आहे तो युट्यूब वरती देखील लाईव्ह थेट प्रसारित होत असतो. त्याच्यामुळे तुमचे व्हिडिओ तुम्ही बंद ठेवा. सर्वात शेवटी आपण शंका समाधानाचं सत्र आयोजित करणार आहोत. त्यावेळी तुम्हाला काही शंका वाटत असतील तर त्याचं समाधान आपण करू. तोपर्यंत तुम्हाला जर शंका वाटली आणि तुम्हाला विचारायचं असेल तर तुम्ही चॅट बॉक्स किंवा रेज हँड या पर्यायाचा वापर करू शकता. सरांचं मार्गदर्शनामध्ये कृपया कोणी व्यत्यय आणू नका. मार्गदर्शन संपल्यानंतर आपण तुमच्या शंकांचं समाधान निश्चितच करणार आहोत. तर पुनश्च एकदा मी आपल्या या कार्यक्रमामध्ये डॉक्टर अजित कुमार देशपांडे, माजी सहयोगी अधिष्ठाता तथा प्राचार्य, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांचं या कार्यक्रमामध्ये सहर्ष स्वागत करते आणि थोडक्यात सरांचा परिचय मी सर्वांना करून देणार आहे. डॉक्टर अजित कुमार देशपांडे, फॉर्मर असोसिएट डीन अँड प्रिन्सिपल, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथे सर कार्यरत होते. सरांनी पदवी, पदव्युत्तर पदवी तसेच आचार्य पदवी या तीनही पदवी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथून 1998 साली त्यांचं शिक्षण पूर्ण केलं. तदनंतर वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक म्हणजेच विविध पदांवरती सर कार्यरत राहिले. पैकी वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक तसेच सहाय्यक प्राध्यापक, मुख्य शास्त्रज्ञ आणि सहयोगी संचालक संशोधन ZARS सोलापूर येथे सरांनी 1984 ते 1990 दरम्यान काम केलं. त्यानंतर विभाग प्रमुख मृदविज्ञान आणि कृषी रसायनशास्त्र विभाग या विभागामध्ये 2005 साली सरांनी काम केलं. त्यानंतर सहयोगी अधिष्ठाता तथा प्राचार्य, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी 2012 ते 2013 या कालावधीमध्ये सर इथे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथे कार्यरत होते. सरांचं जर काम पाहिलं तर सर बहुआयामी व्यक्तिमत्व आहेत. सरांचा विस्तार कार्य सुद्धा भरपूर मोठं आहे. सरांची 25 पुस्तके, 6 बुक चॅप्टर आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेली आहेत. त्याचप्रमाणे सरांचे 49 रेडिओ टॉक म्हणजे आकाशवाणीवर प्रसारित केले जाणारे टॉक, दूरदर्शनवरती प्रसारित केले जाणारे 9 कार्यक्रमांचे थेट प्रसारण केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे कृषी विस्तारामध्ये सरांचे 253 लेख, 147 टेक्निकल पब्लिकेशन आणि संशोधन परलेख 27 प्रसिद्ध आहेत. याचप्रमाणे सरांनी आचार्य पदवीचे 4 विद्यार्थी, पदव्युत्तर पदवीचे 14 विद्यार्थी यांना देखील मार्गदर्शन केलेलं आहे. अवॉर्डचा विचार करीत असता सरांचं व्यक्तिमत्व मी आधी सांगितलं की ऑल राऊंडर आहेत सर. त्याचमुळे सरांना ऑलराऊंडर बेस्ट अंडर ग्रॅज्युएट ICR स्टुडंट हा ICR न्यू दिल्लीने अवॉर्ड दिलेला आहे 2005 साली. त्यानंतर सरांना बेस्ट पेपर प्रेझेंटेशन अवॉर्ड देखील देण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये 2004 चा बेस्ट पेपर प्रेझेंटेशन अवॉर्ड स्टेट लेवल कॉन्फरन्स मध्ये इंडियन सोसायटी ऑफ सॉइल सायन्स कडून सरांना मिळालं आहे. याप्रमाणे विविध बेस्ट पेपर प्रेझेंटेशन अवॉर्ड नॅशनल आणि इंटरनॅशनल सिम्पोजियम मध्ये सरांना मिळाले आहेत. पैकी
बेस्ट ऍग्रिकल्चर एक्सटेन्शन वर्कर म्हणून लेट यमुना बाई सावंत मेमोरियल नॅशनल कॉन्फरन्स ऑर्गनाइज्ड बाय इंडियन एक्सटेन्शन सोसायटी 2007 मध्ये सरांना मिळाला. कृषीरत्न अण्णासाहेब शिंदे उत्कृष्ट शेती संशोधक पुरस्कार 2011 रोजी सरांना मिळालेला आहे. लेट लक्ष्मीकांत कौकील बेस्ट आर्टिकल मराठी अवॉर्ड फर्स्ट प्राइज जे आहे ते सरांना मिळाले आणि त्याचा विषय होता हाऊ टू ओव्हरकम ट्रॉट. तर अशा विविध प्रकारचे अवॉर्ड सरांना मिळालेला आहे. आणि सगळ्यात शेवटचा जो आहे तो लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड 2012 33वी वर्ल्ड मॅनेजमेंट काँग्रेस 2012 मध्ये जी झाली होती त्याच्यामध्ये सरांना लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड जो आहे 2012चा तो सुद्धा मिळालेला आहे. असे हे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आज आपल्याला एक मार्गदर्शन करण्यासाठी लाभलेत. सरांचा थोडक्यात परिचय मी असं दिलाय. सरांचं काम खरंच खूप चांगलं आहे आणि विशेष म्हणजे एका फोनमध्ये त्यांनी त्यांच्या दैनंदिनीमधून आपल्याला वेळ दिला. तर पुनश्च एकदा सरांच्या या कार्यक्रमामध्ये मनपूर्वक स्वागत करते आणि विनंती करते की कृपया सर आपण मार्गदर्शनाला सुरुवात करावी. नमस्कार. मला वाटतं बहुसंख्य आपले मराठी जाणणारेच आहेत ना, काही इंग्लिश मराठी सगळ्यांना येतं का? मराठी पण आहेत, परंतु काही जे विद्यार्थी आहेत ते अदर स्टेटचे असल्या कारणामुळे मराठी आणि इंग्लिश असं झालं तर खूप छान. प्रथम advances in organic farming production technology which was started by KVK Badnapur. I appreciate for this to the Somoshi, Dr. Somoshi Sahib, as well as I appreciate the efforts taken by Dr. A.S. Dhawan, Vice Chancellor, Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapith, as well as Dr. Devsarkar, Director Agri Extension, Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapith, as well as I also thanks to you, Deepali Kamble, as a course director. Thank you, sir. Now we will start the today's lecture. Today's topic is nutrient management in organic farming. Definition itself indicates that the organic agriculture is a holistic production management system which promotes and enhances agro-ecosystem health. This is the most important word, agro-ecosystem health. It improves the agriculture health as well as ecosystem health. You should not disturb agro-ecosystem, most importantly, so that the production is healthier and without pollution. This also includes biodiversity, biological cycles, and biological activities. So I will repeat again this definition of FAO, Food and Agriculture Organization. This definition is given by FAO. Organic farming itself indicates that organic agriculture is a holistic production management system which promotes and enhances agro-ecosystem health, including biodiversity, biological cycles, and soil biological activity. आता मी थोडक्यात मराठी जी मुलं आहेत त्यांना समजावं म्हणून सांगतो. सेंद्रिय शेती जी आहे संपूर्णतया शेती उत्पादन व्यवस्थापन पद्धती आहे. ही व्यवस्थापन पद्धती आहे. तर या आणि ज्यामध्ये शेतीच्या उत्पादन पद्धतीमध्ये निसर्गाचं संतुलन राखलं जातं, जैवविविधतेचं रक्षण केलं जातं आणि जैविक साखळीचं रक्षण केलं जातं. तसंच मातीच्या जैविक क्रियाचं संगोपन करून त्यामध्ये वाढ केली जाते. आता ही थोडीशी डेफिनेशन जी आहे की मी विस्तारानं मुद्दा म्हणून का सांगतोय, कारण ही जर लक्षात आली तर पुढचं ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट कसं करायचं हे आपल्याला समजून. याच्यात महत्वाचं एक आहे की नैसर्गिक संतुलन राखलं गेलं पाहिजे. एक उदाहरण मी देतो. when we control the pest and diseases by putting
organic pesticides or putting some stickers. We are recommending for particular crop 4 or 5 stickers in a acre, but you put it up more than that. If it is more than 5, like 10, 15, it will kill more number of insects and it will disturb the environment. It should not happen. So along with us, insects also should be maintained. Insect population also should be maintained at minimum level. So we should not kill all the insects. This is more important, and this indicates itself in definition that it enhances agro ecosystem health. याच्यामध्ये निसर्गाचं संतुलन राखलं पाहिजे. आता जैवविविधतेचं रक्षण कसं केलं जातं या सिस्टीम मध्ये? हाऊ we will protect the biodiversity. Now, present days, we have seen that in case of mango, in all markets, we have seen that the 2 or 3 varieties are there. Only 2 or 3 varieties are there. Hapus is there, Kesher is there, but all other our rural varieties, they vanish always. So this should not happen in organic farming. We should protect our rural biodiversity. जे आपण खेड्यामध्ये पूर्वीचे रायवळ आंबे होते ते सुद्धा आपल्याला प्रोटेक्ट करणं गरजेचं आहे. पूर्वीच्या ज्या जाती होत्या आपल्या अन्नधान्याच्या, ज्या ज्वारीच्या असतील, तुरीच्या असतील, इतर कडधान्याच्या असतील, त्या सुद्धा आपण प्रोटेक्ट केल्या पाहिजेत. The old varieties which we are having should also be protected in organic farming. And cycle is protected. This biological cycle should be protected, and most importantly, the soil biological activity should be improved. Earlier, we are pressing on chemical properties. We are neglecting most of the biological properties. But now, scientists they are diverted their attention on chemical as well as physical as well as biological properties, and most importantly biological properties, because all these microbes, they improve the chemical properties of soil, biological properties of soil, and nutrient supply to the plants. They store as well as they provide nutrients to the plant. So this soil biological activity should be improved, and for that purpose, most important thing is that soil should be friable, aerable, and its organic carbon should be high. And when there is organic carbon is high, ultimately the physical properties may improve, and due to high good physical property, soil health is good, soil quality is good, and due to that good soil quality and good soil health, beneficial microbes are also increased, and hazardous microbes, population of hazardous microbes can be decreased. So this is all about definition. Then we will go to the what is mean by सेंद्रिय शेती. आता थोडक्यात जर आपण विचार बघितलं तर सेंद्रिय शेती म्हणजे सेंद्रिय पदार्थाचा जास्तीत जास्त वापर करून पर्यावरणाचा ऱ्हास न करता शेती करणं. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की जरी आपल्याला इन्सेक्ट कंट्रोल करायचे असले तरी पूर्णतः नाश करायचा नाही, हे महत्वाचं आहे. त्यामुळं पर्यावरणाचंही संतुलन राहिलं पाहिजे, पर्यावरणातल्या विविध जातीचं मेंटेन केले गेले पाहिजे. We should maintain all this biodiversity in the nature. आणि याच्यामध्ये प्रामुख्यानं रासायनिक शेतीचे जे दुष्परिणाम आहेत ते समोर येत आहेत. ते थोडक्यात मी आपल्याला जरा इंट्रोडक्शन करून देतो की पूर्वी कीटकनाशक, तणनाशक यांचे जे आपण वापर अमाप जो वाढलेला आहे, वी आर युझिंग इनडिस्क्रिमिनेटली
pesticides, insecticides, as well as weedicides, and all these residues goes to the human body, and due to that we are facing lot of problems like cancer, hemorrhages, and system failure of human being. तर त्यामुळं आपल्याला याचा सिरियसली विचार करणं गरजेचं आहे. आता भारतामध्ये युरियावर सबसिडी भरपूर प्रमाणात पूर्वी दिली जात होती, आणि त्यामुळं युरियाचा अनिर्बंध वापर हा आपल्या शेतीत वाढलेला आहे. विशेषतः जे प्रगत स्टेट आहेत, पंजाब असेल, यूपीचा काही पश्चिम भाग असेल, महाराष्ट्राचा पश्चिम महाराष्ट्र असेल, अशा बऱ्याच ठिकाणी किंवा भात शेती असेल तामिळनाडूची, कर्नाटकाची, इथं युरियाचा अनिर्बंध प्रमाणात प्रदूषण वाढलेलं आहे, आणि त्यामुळं त्यातनं निघणारा नायट्रेट, that nitrate pollutes the soil water as well as drinking water. In most of the cases, we are seeing that this nitrate content of drinking water is more than 10 ppm, which is hazardous to the human being. As well as this rice farming also contributes to the green gases, as well as it extrees NO2. When we apply the urea to the rice field, it gives NO2 in the air, which pollutes and adds the green gases, as well as methane production is there from animal as well as from rice fields, which contributes to green gases and which increases the environmental temperature. Long-term fertilizer trials taken at Indian Institute of Soil Science, Bhopal, showed that indiscriminate use of nitrogen will decrease the yield tremendously. Even it affects the germination also. So balanced nutrition should be there, and due to all these effects of nitrogenous fertilizers, all synthetic nitrogenous fertilizers are banned in organic farming, as well as these hybrid varieties, as well as this monoculture cropping. We are using indiscriminate fertilizers, as well as due to reduction in animal population, we are decreasing organic fertilizer in our improved technological farming. So due to that what happened? The response to the fertilizer is decreasing fastly. Initially, when there is green revolution, the response to the fertilizer per kg fertilizer was 14.5 kg of grains. Now at present, the per kg fertilizer response was only 3.25. And due to that, the bad effects we are seeing in the chemical farming, and due to this decreasing response of fertilizer, farmers are adding more and more fertilizers to get more and more yield, and which pollutes the environment as well as human health. आता हे तुमच्या सगळं लक्षात आलं असेल की जगामध्ये रासायनिक शेतीबाबत त्यामुळे फेरविचार सुरू झालेला आहे, आणि नैसर्गिक विषमुक्त शेतीकडे कल वाढत चाललेला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनानं 2010 साली सेंद्रिय शोध धोरण समितीतर्फे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठानं सेंद्रिय शेतीबाबत धोरण मसुदा आम्ही दिलेला होता. त्यात त्यावेळेस डॉक्टर आर.बी. देशमुख कुलगुरू होते, त्या समितीत मीही होतो, आणि त्यामुळं पदवी पदविका विद्यापीठामध्ये सेंद्रिय शेतीबाबत संशोधन विभाग, ज्याद्वारे संशोधन शिक्षण प्रसार केला जाईल, आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि प्रोत्साहनपर बक्षिसे इत्यादी आम्ही उपाय सुचवले होते, आणि त्याची कार्यवाही आता महाराष्ट्रात सुरू झालेली आहे. सध्या महाराष्ट्रातल्या 4ही कृषी विद्यापीठामध्ये सेंद्रिय शेतीवर संशोधन सुरू आहे, आणि त्याचे आपल्याला रिझल्ट थोडे दिवसात निश्चितपणे मिळतील.
आता भारत सरकारचं जे मुख्य संशोधन केंद्र आहे, NRC on Organic Farming, which is situated in Ghaziabad, UP, and under that there are 6 sub-centers. They are located in Bangalore, Bhubaneswar, Nagpur, Jabalpur, Hisar, and Empire. Whatever you want, any advice on organic farming, you should contact to all these centers and sub-centers. You will get advice for that, your organic farming. One of the state, that is Sikkim, is a totally organic farming state. And according to Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, they have taken survey of organic farming during 2020, and they have stated that out of 140.1 million hectare of nodes in zone area, 2% area in the India is under organic farming, and there are top 3 states. First is the MP, having 4.9% net sown area of organic farming. Second is the Rajasthan, having 2% of net sown area of organic farming. And third is the Maharashtra, which is having 1.6% of net sown area of the state. And all these 3 states, that is MP, Rajasthan, and Maharashtra, contributes more than half area of organic farming in the country. As well as there is a more scope in Meghalaya, Mizoram, Uttarakhand, Goa, and Sikkim. More than 10% net sown area is under organic farming in these states, eastern states, Meghalaya, Mizoram, Uttarakhand, as well as this Goa and Sikkim is totally organic farming state. All these activities are controlled by APEDA, that is Agriculture and Processed Products Export Development Authority. This organic farming is established by Parliament law in December 1985, and actually working was started in February 1986. In India, organic farm policy was introduced in 2005 with NPOP, National Program for Organic Production, as well as PKVY. This is the another program which is implementing organic farming, that is Parampagat Krushi Vikas Yojana, and third project, that is Mission Organic Value Chain Development for Northeastern regions, that is MO, Mission Organic, VCD, Value Chain Development for Northeast regions, that is MO, VCD, NER. These are the 3 programs presently working on organic farming in India, and 96% of the part of organic farming is controlled by or under NPOP, and only 4% is under PGS, that is Participatory Guarantee System. For certified organic food production, if you are having chemical farming, you will require 1 to 3 years for as a gestation period, and it depends on fruit, whether you are cultivating fruit crops or conventional grain crops. Depending on that, this gestation period increase or decrease. आता सेंद्रिय शेतीमधील अन्नद्रव्याचा महत्वाचा जो भाग आहे, जमिनीचे आरोग्य राखण्यासाठी सेंद्रिय पद्धतीने जमिनीच्या रासायनिक, भौतिक व जैविक गुणधर्मात वाढ करणं अथवा आहे त्या स्वरूपात कोणत्याही प्रकारचं प्रदूषण न होता जपणं हा महत्वाचा इथे उद्देश आहे. We should improve physical, chemical or biological properties of soil, or at least we should maintain all these properties in proper manner. सेंद्रिय शेतीमध्ये अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करणं ही लांब पल्ल्याच्या व्यवस्थापनाची गोष्ट आहे. It requires long period to maintain the soil health. त्यासाठी मशागत पद्धत, that is cultivation practice, and inputs, organic inputs, these 2 things should be interlinked, and accordingly planning should be made.
यामध्ये सेंद्रिय शेतीमधील निविष्ठा शेतीत वापरणं जास्त फायद्याचं आणि परमिसिबल आहे. फॉर दिस पर्पज यू शुड यूज युअर ओन ऑर्गॅनिक इनपुट्स in your farm. All your organic input should be produced from your own farm. For that purpose, you should keep poultry, you should keep animals, 1 or 2 cows, deshi cows, as well as you should prepare compost, vermicompost on your own farm, and all residue should be utilized from your own farm. There are no restriction to use all these own product on your own organic farm, and due to this use there is no any hurdle in certification of organic farm. पण जर बाहेरच्या सेंद्रिय निविष्ठा वापरायची असेल तर बरीच काळजी घ्यावी लागते. निविष्ठा बाहेरची जर आणायची असेल तर तुम्हाला ती प्रदूषण मुक्त आहे का याची खात्री करावी लागते आणि प्रमाणीकरण एजन्सीच्या नियमात निविष्ठा बसतात का नाही हे पाहावं लागतं. आर्थिक दृष्ट्या या निविष्ठा महाग असू शकतात. When you suppose you want compost from outside, it should be tested for contamination, whether it is with heavy metals or any other foreign material is added in that compost. It should be carefully tested. If it is added with foreign material, it is not allowed in organic farming, even though it is compost. Remember that. So this is most important, and cost of that farm compost or FOM which you are buying from outside is also high, and which is not economical in the organic farm. सेंद्रिय शेतीमध्ये नैसर्गिक व विघटन होणाऱ्या निविष्ठा वापरल्या जातात. नॅचरल अँड बायोडिग्रेडेबल inputs we are using in organic farming. या निविष्ठा ज्या आहेत मुख्यत्वे these all inputs are from plant, animal or microbes, आणि यापासून त्या असणं गरजेचं आहे. वनस्पती, प्राणी आणि जीवाणूपासून असणं गरजेचं आहे. आणि काही नैसर्गिक क्षार अन्नद्रव्य म्हणून वापरता येतात. उदाहरणार्थ जिप्सम आहे, चुना आहे. We can use calcium sulfate, natural salts like rock phosphate if it is not contaminated with heavy metals. We can use calcium sulfate, copper sulfate, as well as calcium carbonate, but the use is restricted. It should not be used indiscriminately. यामध्ये कृत्रिम ज्या खत आहेत कारखान्यात तयार झालेली खतं मात्र वापरता येत. All fertilizers produced from industry or synthetic fertilizers cannot be used in organic farming. There is ban on that. आता सेंद्रिय शेतीमध्ये अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करण्याचे कुठले कुठले पार्ट आहेत ते आपण थोडक्यात बघू. What are the things which maintain the nutrient management in organic farming? First is the crop rotation. आता crop rotation घेताना it should be with pulse and grain crop. म्हणजे कडधान्य आणि भरडधान्य याचा इथं फेरपालटीत अत्यंत आवश्यकता आहे. कारण तुम्ही ज्वारीवर ज्वारी घेणं, मोनोकल्चर इज नॉट अलाउड इन ऑर्गॅनिक फार्मिंग. कंपल्सरीली वी शुड टेक पल्सेस अँड रोटेट इट विथ अदर ग्रेन क्रॉप्स. आता हे का आवश्यक आहे? कारण all these pulses, they provide nitrogen, they build up nitrogen in the soil, they add also organic material in the soil due to foliage and other thing, आणि त्यामुळं आपल्या जमिनीचा कर्ब वाढू शकतो, नत्र सॉइल मध्ये बिल्टअप होऊ शकतो. आणि विशेष गोष्ट म्हणजे नत्र हे कडधान्य जमिनीत साठवतात घेण्याच्या ऐवजी, डिप्लीट करण्याच्या ऐवजी. they are not depleting the soil for nitrogen, but they are storing the nitrogen in the soil, and due to that addition of other compost or FOM, very little quantity is required for that, as well as they need more phosphorus, and potash requirement is also less. But when we rotate it with grain crops,
all these grain crops required more amount of nitrogen, which is provided by earlier pulse crop. That is the interlinking nitrogen management with pulses and grain crop. So due to that, inclusion of legumes is compulsory in the crop rotation. In grain crops, we are seeing that nitrogen is more required, but phosphorus is little required, and some little amount of potash is required, and this nitrogen is provided through legumes. Second thing is intercropping. In intercropping, it should be seen that this two crops, when we intercrop with each other, it should be with legume or other crop. Legume with oilseed crop, legume with cereal crops. What is the benefit of that? आता या दोन्ही ह्याच्यामध्ये वेगवेगळी मुळाची सिस्टीम जर असेल, different root system is there. When we select two crops, intercrops, one is having deep rooted and another having is shallow rooted. So these two crops, they absorb nutrient through different soil layers. There is no competition for nutrient uptake from side. This is the first thing. Second thing is a duration of intercrop should be different. One should be earlier crop, second should be long crop, long duration crop. What happened due to that? The moisture requirement is also different. In earlier crop, they can absorb the moisture in initial stages and complete their life cycle and gives you grain. But in long-term crop, they absorb moisture slowly in initial stages, and in further period, they absorb more moisture, and due to this different pattern of moisture absorption from soil, there is no competition in between these intercrops. And due to that, what happens? If we are taking intercrops in dry land, ultimately, if there is a drought, early drought or late drought, if early drought is there, we can get crop from long duration crop. And if there is late drought, we can get yield from early duration crop. So there is a definite success in one crop out of two crops if there is famine. If there is no famine, we can get yield from both the crops. Then when we sow the intercrops, the disease and pest attack is comparatively less than monocrops. As well as these legumes having rhizobiums attachment or symbiotic nitrogen fixation, which can be used for the grain crops. All these benefits can be harvested in intercropping of organic farm. Then third thing is crop residue management. This is the most important thing in organic farming for increasing organic carbon of the soil. What happened due to this chemical farming? Most of the Maharashtrian soils, they are depleted in organic carbon. The sufficient range of organic carbon is from 6.6 to 0.8 or 1 and above. When the organic carbon of soil is more than 0.6, it is called as a medium. If it is more than 1, it is called as a high. And in most of our soils, where there is an integrated cropping system, we take the example of Jalgaon. There is a sharp decrease in soil organic carbon. Most of the samples analyzed were showing 0.3 to 0.25% organic carbon. And what happened due to that? Ultimately, when organic carbon is less, soil physical properties get affected. Soil become compacted, less aeration, and there is a drastic reduction in beneficial microbes. And when there is a drastic reduction in beneficial microbe, fixation of nitrogen is reduced drastically in that soil, as well as availability of nutrients, that is also drastically reduced.
because these microbes, while decomposing organic matter, they produce organic acids, and all these organic acids, they are helpful to the plant for supplying micronutrients as well as nutrients, because the all organic acids, they dissolves the rocks and minerals in the soil and they provide the available nutrients to the plant, as well as the long duration of availability can be maintained through this high organic matter in the soil, as well as due to the high microbial population in the soil. And at present, farmers are burning trash. This is restricted or banned in organic farming. For increasing organic carbon of soil, we can use sugarcane trash, then बाजरीचं सरमाड आपण वापरू शकतो, तूरकाड्या वापरू शकतो, कापसाच्या फराट्या वापरू शकतो. All crop residues, by removing commercial product from the crop, we can add it to the soil. आता याच्यामध्ये मात्र एक महत्वाची गोष्ट आहे, the size of crop residue which we are going to add to the soil should be very, very less. Surface area when increases, ultimately attack of microbes is increased and decomposition get faster. त्यामुळे पीक अवशेष जमिनीत ऍड करताना एक लक्षात ठेवा की पाचट जसं तसं टाकलं तर ते कुजणार नाही लवकर. बाजरीचं सरबाड नुसतं अंथरून दिलं तरी ते कुजणार नाही. तूर काड्या तशाच पिकल्या तर 2-2 वर्ष कुजणार नाही. पण ते जर श्रेडिंग करून टाकलं तुम्ही आणि त्याचा जर बारीक चुरा केला तर त्याची सरफेस एरिया वाढते, आणि सरफेस एरिया वाढल्यामुळे मायक्रोबचा अटॅक त्याच्यावर चांगला होऊ शकतो, आणि मायक्रोब त्याचं डिकम्पोजिशन करून त्याचं मिनरलायझेशन लवकर करतात. तसंच सेंद्रिय कर्बही जमिनीत लवकर ऍड केला जातो. हे महत्वाचं आहे याच्यामध्ये. तर याच्यासाठी ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये कुजवणारे जीवाणू तयार केलेले आहेत. EM सोल्युशन त्याचं नाव आहे. दिस EM सोल्युशन इज used for decomposing these crop residues, as well as by adding this cow dung as well as urine, we can increase the decomposition rate, and sufficient moisture should be there in the soil, and temperature should be in optimum for decomposing of crop residues. All these things should be essential in the organic farming. That is decomposing microbes, cow dung and urine. Urine supplies nitrogen to the microbe, cow dung supplies energies to the microbe, and sufficient moisture can activate the microbial activity. आणि त्यामुळे काय होतं की ऑर्गॅनिक कार्बन वाढतो आणि सॉइल मायक्रोब्स वाढतो. आता याच्यासाठी EM सोल्युशन काढलेलं आहे. गाझियाबादचं तुम्ही ऐकलं असेल की कॅप्सूल एक मिळते, त्यांनी कॅप्सूल डिस्ट्रीब्यूट केली. ती कॅप्सूल जर पाण्यात तुम्ही टाकली आणि त्याच्यात जॅगरी टाकला 200 लिटर पाणी घेऊन, तर त्याचं कल्चर तयार होतं, आणि ते कल्चर 4-5 दिवसात तुम्ही जर शिंपडलं कंपोस्ट करताना तर तुमचं फास्ट डिकम्पोजिशन होतं. आणि ते कल्चर फक्त एकदा विकत आणायचंय, आणि थोडं जर त्याचं, जसं आपण दह्याचं परत दुसऱ्या दिवशी दही लावताना त्यातलं चमचाभर किंवा थोडंसं दही दुधात टाकतो, तसंच हे कल्चर थोडंसं ठेवायचं आपल्या पिपामध्ये, आणि त्यात परत पाणी, जॅगरी, आणि तुम्ही जर हरभऱ्याचे डाळीचं पीठ टाकलं. जॅगरी ही एनर्जीसाठी आहे. हरभऱ्याची डाळ जी आपण बारीक करून टाकतो ती प्रोटीन सप्लाय करतं मायक्रोब्सला, आणि त्यामुळं परत तुम्हाला ते कल्चर उपलब्ध होईल आणि परत वापरता येईल. आणि याचा जर तुम्ही जमिनीवर स्प्रे केला तरी त्याचा फायदा होऊ शकतो. त्याच्यामुळे जमिनीवर, त्याचप्रमाणे क्रॉप रेसिड्यू, हे दोन्हीही जर तुम्हाला ऑर्गॅनिक कार्बन वाढवायचं असेल, मायक्रोब्स वाढवायचे असतील, तर ह्याचा उपयोग होतो. आता मला वाटतं शिवराम घोडके आपल्यामध्ये जॉईन झालेले आहेत. कृषीभूषण शिवराम घोडके, जे लोळदगावचे आहेत, बीड तालुका आणि जिल्ह्याचे आहेत. त्यांनी काऊ पीट पॅट एक काढलेला आहे. तर आता हे बघा, काऊ पीट पॅट जे त्यांनी केलेलं आहे ते परवाच त्यांनी मला एक म्हणजे भेट दिलं होतं. हे काऊ पीट पॅट बऱ्याच ठिकाणी उपयोगी होतं, आणि ते डिकम्पोजिशनला उपयोगी होतं. तसं शेतामध्ये टाकलं तरी उत्पादन वाढू शकतं. हे सुद्धा तुम्ही पीक अवशेष कुजवण्यासाठी वापरू शकता.
त्याच्यानंतर green manuring crops. Again, it is important in organic farming. All these green manuring crop which covers the land, that is tag, dhensha, and all leguminous crops can be used as a green manuring. We have taken experiments in Solapur research station, and we have shown that even in drought condition, when there is less rainfall, in Kharif, you can take black gram, green gram, or chawdi. And if there is less rainfall, you can add all this green material to the soil, which can be helpful to increase the organic carbon of the soil, and which will supply nutrients to the next crop, that is sorghum crop, and yield is increased as well as soil conditions are also increased. And if there is good rainfall, you can harvest two crops. In Kharif you can harvest legumes, grain from legumes, as well as in Rabi season you can harvest grain from Rabi sorghum. So these practices are recommended by this JDRS Solapur. And second thing is that instead of taking sole green manuring crop, that is sole dhensha or sole sunhemp, you should add some grain crops in that. So all grains should be mixed, and then it is taken as a green manuring crop, so that what happen, the different root system can absorb nutrients from different layers, and all these different crops, they are having different proportion of nutrients in their plant material, which we are going to add into the soil. So what happen, when we add all this mixed green manuring in the soil, different types of nutrients are available to the next crop. Most of the 17 essential elements, they are available to the next crop. So this is the most important thing. As per conventional green manuring, we are recommending only sole crop, sunhemp or dhensha. But in organic farming, they are recommending mixed crop of green manuring, including legumes and grain crops. This is most important in organic farming. Even if you are not having any green crop or water for growing this green manuring crop, you can collect weeds in the rainy season, which are going in the field, as around the field or on bunds, and that weed before flowering can be used as a green manuring. The experiments taken on ZRS Solapur shown that all these weeds, takala and all other legume weeds, they are used for green manuring in our experiment, and they have shown the yield increase and soil improvement in the experiment. Even you can use a forest leaf, forest twigs, but it should be contamination free. Forest litter can be used for green manuring, as well as care should be taken that while using the weeds, perennial weeds like harali or lavala should not be used for green manuring, because they increase in your field and they disturb your crop production. So this is the fourth thing, that is green manuring in organic farming. Fifth thing is that organic products from out of field of organic farming. So when we brought this FYM, compost and crop residue from other fields, as well as forest litter or forest twigs or some subabul twigs, or that is Glarissidia leaf, all other things, the restricted use is there, because you should see that all this material we are taking from outside should be pollution free, and
if it is not pollution free, we cannot use all this even FOM, compost or crop residue from other feed. This is the most important thing in organic farming. And second thing is that mixed cropping is also recommended in organic farming due to maintain of soil health, but it is difficult to harvest and it is not advisable in our organic farming due to the labor problem and less economic return. Then next part is most important, that is organic fertilizers or organic manures, we call it as. Most of the manures, that is लेंडी खत असेल, कोंबडी खत असेल, poultry manure we call it as, and compost, FOM, all these as well as vermicompost we can use in organic farming, but it should be prepared on our own farm, own organic farm. So, but it is sonkhat, that is human manure, is not permissible. It is banned in organic farming. All these manures, they contain NPK as well as micronutrient in small amount. While this नत्र जे आहे ते कोंबडी खतात 3 पर्यंत असतं आणि कमीत कमी लेंडी खतात 0.6% असतं. तर स्फुरद हे जे आहे कोंबडी खतात 2.63% असतं, तर शेणखतात 0.35% मिळतं. आणि पालाश जे आहे ते कोंबडी खतात 1.4% असतं आणि 0.70% हे लेंडी खतात असतं. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की पोल्ट्री मॅन्युअर इज रिच इन न्यूट्रिएंट NPK, but see that whether they are providing any outside material to the poultry, if it is provided to the chickens or hens, it, and then that material, that poultry manure cannot be used in organic farming. All these manures they called as भरखत आणि जोर खत ज्याला म्हणतो आपण, ती जी आहेत ते सगळ्या पेंडी जी आहेत ते आपण वापरू शकतो. भुईमुग आहे, सरकी आहे, एरंडी आहे, लिंबोळी आहे, करंज आहे, करडई आहे, या सगळ्या ज्या पेंडी आहेत त्या जोर खत म्हणून आपण वापरू शकतो. दॅट इज ग्राउंडनट केक, कॉटन केक, एरंडी केक, नीम सीड केक, करंज केक and safflower cake. We can use it in organic farming if they are not contaminated with heavy metals or other things. And nitrogen content of these all cakes are ranging from 7 to 4%. 7 in groundnut cake, while 4% in currant cake. Phosphorus ranges from 2.8 to 0.9. That is highest in cotton cake 2.8 and lowest in currant cake, that is 0.9, and palash ranges from 2.5 to 7.7. In cotton cake it is 2.5 and in erendi cake it is 0.70 minimum in erendi cake. And it also includes bone meal as well as fish meal, and bone meal is a good source for phosphorus in organic farming, but it should be contamination free or pollution free. This bone meal contains nitrogen 3.5%, phosphorus 21.5%, and potash is not there in the bone meal. While in fish meal, nitrogen is 4.1%, phosphorus is 0.9%, and potash is 0.3%. दिस ऑल भरखत आणि जोर खत जी आपण आहेत ती वापरायची कशासाठी, तर याच्यात जरी पोषण द्रव्य कमी असली तरी जास्त प्रमाणात वापरावी लागतात त्यामुळे ती, आणि ती सावकाश लागू पडतात आणि परिणाम जास्त काळ टिकतो याचा. विशेषतः भौतिक गुणधर्म सुधारण्यासाठी याचा वापर आवश्यक आहे, आणि भौतिक गुणधर्म सुधारल्यामुळं याच्यात पाणी धरून ठेवण्याची मातीची क्षमता वाढते, पाणी मुरवण्याची क्षमता वाढते, त्यामुळे अन्नद्रव्याची कार्यक्षमता वाढते,
उपलब्धता वाढते, उपयुक्त जीवाणूची संख्या वाढते आणि वॉटर स्टेबल ॲग्रिगेट्स जे आहेत ज्याला आपण भुसभुशीतपणा आणतात ते वॉटर स्टेबल ते वाढतात आणि चांगली वाढ होऊन दुष्काळ प्रतिकारक शक्ती वाढते. म्हणजे जिथं जिथं whenever there is high amount of use of this organic manure, it increases organic carbon and increases physical properties of soil, and due to that crop can face drought conditions, and in drought conditions also they can give you it. आता त्यामुळं याच्यातलं अन्नद्रव्य जास्त महत्वाची नाहीये, भरखतातली किंवा जोर खतातली मॅन्युअर्स दे आर हॅव्हिंग लिटिल अमाउंट ऑफ plant nutrients, NPK nutrients, while trace elements, but their main function is to increase soil carbon, which is more important for improving chemical, biological, and physical properties of soil. Then जोर खत ज्याला म्हणतो आपण, केक्स, पेंडी, हाडाचा चुरा, मासळी खत, ब्लड मिल, पोषण या सगळ्याचा फायदा याच्यामध्ये पोषण द्रव्ये भर खतापेक्षा जास्त असल्यामुळं याच्यातनं नत्र स्फुरद ही अन्नद्रव्य आपल्याला पिकाला देता येतात आणि भरखताप्रमाणेच याचा जमीन सुधारण्यासाठी उपयोग होतो. अँड बट वन थिंग इज इम्पॉर्टंट, वेन वी आर युझिंग ऑल दिस बोन मिल, fish meal or blood meal, it should be contamination free. This is most important thing. Then second most important part in nutrition of organic farming is biological fertilizers. So, and as well as biodynamics. Here in market we are getting these rhizobium cultures, azotobacter, azospirillum, acetobacter. All these are available in the market. This rhizobium is important in all legumes because it fixes nitrogen symbiotically. Then azotobacter, azospirillum, they are important for grain crops because they fix nitrogen in the soil asymbiotically without taking help of the crop. And acetobacter, this is the microbial fertilizer which acts systematically. It goes into the system of the plant. It consumes sugar as energy from the plant, and by consuming sugar from the plant, it gives to the plant. Also, all these fertilizers are important for supplying nutrients to the plant. As we have seen that EM solutions as well as all other which are decomposing the crop residue, they are most important, and EM solution is one of the most important bacterial culture we can use in the organic farming. So this EM solution, I will give you a short description of this EM solution. All these EM solution contains Aspergillus, Trichoderma, Trichuris, Penicillium, Lactobacillus, all these things. They are decomposing cultures, decomposing microbes, as well as they can control disease and plants in the soil. So they can control the soil-borne diseases very effectively. These effective microorganisms, they are available in the market in the form of solution or tablets. आता अशाच प्रकारचं मगाशी मी एक सांगितलं की कृषीभूषण घोडके यांनी एक तयार केलेलं आहे काऊ पॅटपीट, तेही इफेक्टिव्ह मायक्रोऑर्गॅनिझम कॉम्बिनेशन आहे, बेनिफिशियल मायक्रोऑर्गॅनिझम्स विदाउट पॅथोजन. All EM contains beneficial microorganisms without pathogen, and EM combines microbes and works together. And these EM are non-toxic and non-pathogenic to the human animals. They suppresses the soil-borne pathogens, accelerate rate of decomposition, increase the availability of mineral nutrients plant, and enhance the activity of beneficial microbes.
example is mycorrhiza. They increase activity of mycorrhiza and EM can be used in a foliar application early morning or late morning afternoon. Soil application of EM can be done with wet soil and around the plants, or in the open field we can apply it on crop residue before bury for getting faster decomposition, and on compost application we can use it to reduce odor, flies, and to increase the decomposition rate. The application of EM is 5 ml solution in 1 liter of chlorine-free water, and this can be used for 1 square meter area. And EM soil application increases greater number of balanced population in the soil, balanced microbial population in the soil, and remain dominant for long time. And for 3-4 weeks after planting, 3 application with 10-day interval, we can apply this effective microorganism. This EM tablet solution can be done as I have mentioned earlier. This water should be chlorine free. Take 200 liter water and add 1 tablet along with jaggery and gram flour. It will be ready for use within 4 days. And EM solution, for EM use of EM solution, you can take 10-15 ml of EM solution with 1 liter of warm water, add jaggery, 1 kg of jaggery, mix it well, and add, if necessary, 2 eggs in that or gram flour in that, and mix it, add to 200 liter water, keep for 2 to 3 days and use it and use it on the crop residue as well as on open. Keep small culture to develop again EM culture again. Keep 1 liter in the drum and again add 200 liter water in that, add jaggery as well as gram flour. Again you can get 200 liter of EM solution. So once you purchase the EM solution, it is not necessary to purchase again and again. You can produce the same, you can use that same culture in the next preparation. So this is all about micronutrients. Then आता थोडक्यात मी तुम्हाला रासायनिक शेतीचे सेंद्रिय शेतीमध्ये नत्र खताचा वापर हा जो आहे तो प्रतिबंधित आहे. म्हणजे ऑल सिंथेटिक नायट्रोजनस फर्टिलायझर्स आर बॅन्ड इन ऑर्गॅनिक फार्मिंग. Due to that, these all grain crops, they require high amount of nitrogen, and that nitrogen can be supplied through crop residue or through microbes. Remember it. And due to that, soil organic carbon of soil should be increased and microbial population should be increased in the organic farm. So other microbes like PSB, phosphate solubilizing bacteria or potassium solubilizing bacteria, यासारखे सुद्धा जीवाणू जे नैसर्गिक स्फुरद आणि पालाश खतापासून पिकांना स्फुरद आणि पालाश उपलब्ध करून देतात, तेही वाढवणं आणि जमिनीत घालणं महत्वाचं आहे. आणि ऑर्गॅनिक मॅटर असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे जीवाणूची वाढ होते, त्यामुळे जीवाणू ऑर्गॅनिक ऍसिड तयार होतात आणि ते सोल्युबलाइज न्यूट्रिएंट करतात आणि ते सोल्युबलाइज केल्यामुळे सॉइल मध्ये ते न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी वाढते आणि ही जास्त काळ टिकते. When we add the residue, it increases the microbe as well as it increases the availability of nutrients to the crop for long time. And it also maintains the pH. Our soils are mostly tending to alkaline nature. When we add the organic matter to the soil, pH comes to the 7, and all nutrients, their availability can be balanced due to 7 pH, neutralized pH. This is the additional benefit of addition of organic matter. Then biodynamics. This is the another nutrient providing system in organic farming. आता अन्नद्रव्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि कायम टिकवण्यासाठी फर्मेंटेड प्रोडक्ट आपण काही करतो, जसं की पंचगव्य आहे, अमृत पाणी आहे, काऊ हॉर्न
मॅन्युअर आहे, हे कृषीभूषण गोडके यांनी तयार केलेलं आहे, काऊ हॉर्न मॅन्युअर. तसंच काऊ पॅट पीठही त्यांनी केलेलं आहे. आणि बरेचसे शेतकरी हे काऊ डंग रबडी तयार करून त्याच्यात जी परमिटेबल काही मिनरल फर्टिलायझर्स आहेत, नॅचरल फर्टिलायझर्स आहेत, ती त्यात ऍड करून पिकाला देतात, ज्याच्यामुळे उत्पादन वाढू शकतं. आता पंचगव्या बाबतीत मी आपल्याला सांगेन, व्हॉट इज मीन बाय पंचगव्य. इट इज हॅव्हिंग 5 पार्ट ऑफ काऊ एक्स्ट्रा. First thing is cow dung, second is cow ghee, then cow urine, cow milk, and cow curd. All these 5 things, they are mixed with jaggery, ripened banana, and tender coconut water, ज्याला आपण शहाळ्याचं पाणी म्हणतो. असं जर मिक्स केलं तर त्याच्यापासून आपल्याला कावडंग म्हणजे पंचगव्य मिळू शकतं, which is having pH up to 5.5, EC 10.22, nutrients in ppm, nitrogen is 229, phosphorus is 209 ppm, and K is 232 ppm. It also contains indole acetic acid, which is growth hormone, as well as GA. This is also growth hormone. IAA is up to 8.5 ppm and GA is 3.5 ppm. So this and it is having high microbial load, that is 50 lakh per ml. Microbial load is there in Panchagavya. All these are bacteria and beneficial microbes, and it contains organic acids, antibiotics, and small amount of H2O2. All these antibiotics and H2O2 are helpful or effective against the pathogen. And benefits of Panchagavya are increasing shelf life in fruits and flowers from 5 to 10 days, maintain yield 18 to 20, maintain the yield up to 18 to 25%. Then aroma is maintained in the fruits and flowers. Regular bearing is there. When we use Panchagava in mango, there is a regular bearing. Then in fruits, it increases TSS in fruits and increase curcumin content in turmeric. This is and last important thing is that it reduces the pest and disease attack. So these are the all benefits of Panchagavya, and how to prepare it can be taken in another lecture probably. Then cow horn manure. What is that? Cow horn are collected. You should remove all these chemical paints from cow horn. Fill it with 50 to 120 gram of lactating cow dung in that, and put it in small pit. Cover it with compost. This will be ready in 5 to 4 months in winter. Winter is the most suitable period for preparation of this cow horn manure. It is very effective as a starter culture for plant nutrition. Then another biodynamics, all these biodynamics are helpful for encouraging legume growth. Earthworm activity are increased due to this biodynamics use. Soil organic matter can be increased. They are economically meet crop nutrient requirement and avoid soil nutrient depletion. Amrut Pani is there. That is also most important in biodynamics. Then next thing is vermicompost. It contains almost double amount of NPK than the FOM or compost. It contains 1.6 to 2% of nitrogen, 1.3 to 1.5% of phosphorus, and 2 to 2.5% of potash. And it also contains antibodies and growth hormones. In some cases, worms can increase soil-borne disease like pythium and phytophthora. So carefully you can see that whether this vermicompost is having pythium and phytophthora. It also contains worm eggs which can grow in original field. Worms can be grown in the original field. Then vermi wash is there. Extract from vermicompost. It contains soluble nutrients and growth hormones. Can be used for foliar spray, enhance plant growth and yield. Then last thing is crop residue mulching. It acts as a cover. Afterward, it acts as a nutrient source.
When we remove the crop, this crop residue mulch can be used as a fertilizer or nutrient source to the plant. It improves soil structure, improve water and temperature balance in the soil while it is covered on the soil. It controls weeds and increase the yield by reducing cost of cultivation. Polythene mulch is also allowed in the organic field, but disposal of the plastic is very important. It should be out of the organic farm. And requirement of this crop residue for mulching is around about 6 to 8 tons per hectare per crop. Then nutrient management of organic farming projects towards the increasing soil carbon. Increase can be achieved 1 or above 1% within 4 to 5 years. This increase in organic carbon of soil increases the physical properties of soil, which increases the water holding capacity of soil, which is helpful in drought condition and save water in normal conditions. Increase porosity of the soil, increase infiltration rate of the soil, so that rainwater can get easily entry into the soil and ultimately reduce splash erosion of rainwater, which reduce runoff and soil loss, ultimately conserve the soil water and reduce the nutrient loss. Then next thing is biological properties of soil increase tremendously due to increase in organic carbon level. This increase the beneficial microbe load of soil and reduce the pathogenic microbe load, ultimately increase crop production due to N built up of soil, increase soil borne N as well as residual N, reduce environmental losses of nitrogen, and increase availability of other major and micronutrients which increase chemical properties of soil. Then other things are in maintenance of pH and EC in optimum range. All these organic residues are important. Increases organic carbon, which is a crucial nowadays in increasing the crop production. It helps carbon sequestration in the soil. Then organic farming ultimately results in improving chemical, physical and biological properties, as I have mentioned. Minimization of nutrient losses, no accumulation of heavy metals and other pollutants in the soil. Non-synthetic mineral fertilizers and brought in biofertilizer regarded as a supplementary for nutrient recycling. It desired pH level is maintained in the soil. Mineral fertilizers in natural farms, having with some exception, play supplementary role in plant nutrition of organic farming. There should be a proper buffer zone around the organic farm to prevent contamination from conventional farms. And then permitted, restricted use and banned plant nutrient products in organic farming. I will give you short list. सेंद्रिय शेतीत तयार केलेली सर्व खते वापरण्यास पूर्ण परवानगी असते. म्हणजे आपल्या शेतीत जर आपण खतं तयार केली आणि ती वापरली तर त्याच्यावर बंधन नाही. वी कॅन यूज दिस FOM, compost, poultry manure, cow dung slurry, cow urine, crop residue, green manure, which is produced in the organic farm. There is no ban. Then we can use botanical extracts from our field. We can use vermiculite clay. There is no ban on use of vermiculite clay. Then pit we can use. Then plant preparation from our field we can use it easily. Then some mineral or natural fertilizers like calcium chloride, calcium carbonate, calcium sulfate, we can use it easily. There is permission to use it. Then phosphate chalk we can use it in organic farming. NaCl is permitted, magnesium sulfate is permitted, and all types of clay are permitted. Then there is some restricted use of other thing. आता सेंद्रिय शेती बाहेरील पदार्थ पिकासाठी वापरायचे असतील तर त्या मर्यादित स्वरूपात वापरता येतात. आपण त्यामध्ये प्रदूषण नसल्याची खात्री करून घ्यायला पाहिजे तरच ते आपल्याला वापरता येतात. मग असले कुठले पदार्थ आहेत? ऑल these blood meal, bone meal, feather meal, and all these meals should be without preservatives. Then we can use in organic farm. Compost from any carbon based residue including animal and poultry, which is pollutant free. Any animal plant origin product and fish products without preservatives we can use it.
with restricted use, food and textile industries products which are biodegradable, plant and animal origin, and without synthetic additives we can use in organic farming, but there is a restriction on that. We can use it in a small amount or restricted use is there. आता याच्यात जर एक उदाहरण घ्यायचं म्हणलं तर आपल्या साखर कारखान्यातली जर आपण मळी घेतली आणि मोलॅसिस घेतले तर ती अलाउड आहे का? कारण ती टेक्सटाईल मधली आहे, बायोडिग्रेडेबल आहे आणि प्लांट अँड ॲनिमल ओरिजिन सुद्धा आहे. या सगळ्या कंडिशन ती फुलफिल करते. पण त्याच्यामध्ये सिंथेटिक पदार्थ ऍड केलेला असल्यामुळं, सल्फर ऍड केलेला असल्यामुळं आणि सिंथेटिक पदार्थ ऍड केलेला असल्यामुळं ड्यू टू दॅट sugar cane press mud or molasses which is at present produced in sugar factory we cannot use in organic farming. आता पूर्णतः बंदी असलेली जी काही खत आणि इतर पदार्थ आहेत ते म्हणजे सोनखत, ह्युमन एक्स्ट्रिक्टा, ह्युमन युरिन इज completely banned. Then any material containing heavy metals, preservatives or synthetic additives cannot be used in organic farming. All synthetic fertilizers, particularly N fertilizers, are all banned in organic farming. So this last thing is that I have repeatedly used the word as a heavy metal. So what are these heavy metals? These are the metals having high amount of atomic weight and atomic number. What are those? Most important which contaminate organic farming? These are the 5 heavy metals, that is mercury, lead, chromium, cadmium and arsenic. Any product you want to use in organic farming should be free from all these 5 heavy metals, that is mercury, lead, chromium, cadmium and arsenic. Thank you very much. This is all about the nutrition of organic farming. If you are having any questions regarding nutrition, you can ask it. Topic is open for discussion. Thank you. Thank you sir. कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर यांच्या तर्फे मी आपली स्वतः ऋणी राहील की आपण आपल्या व्यस्त दैनंदिन सुद्धा वेळ दिलात आणि खूप छान मार्गदर्शन केलेलं आहे. कोणाचे काही प्रश्न असतील तर कृपया चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करा. नाही विचारू दे, तुम्ही विचारा, सांगा, त्यांना ओपन करू द्या व्हिडिओ आणि विचारू. जर कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्हाला स्वतःला अनम्यूट पण करू शकता किंवा रेज हँड या पर्यायाचा वापर करा. आम्ही तुम्हाला अनम्यूट करू आणि तुम्ही सरांसोबत संवाद साधू शकता. इफ यू हॅव एनी क्युरी ऑर एनी क्वेश्चन यू कॅन आस्क बाय अनम्यूटिंग युअरसेल्फ. अदरवाइज you can put your question in chat box. Give my mobile number. If they want to contact me with me, they can contact with me. My mobile number. Okay, sir. 94. I will share. Hello, I will sir. 92 9423 9423 92 94 yes 9423 yes sir 32 hmm. 58 yes 79. डॉक्टर अजित कुमार देशपांडे. सरांचा Okay. मोबाईल नंबर आपण चॅट सर बॉक्स एक मध्ये क्वेश्चन होता सर. दिलेला आहे. विचारा. हा बोला. सर एखाद्या छोट्याशा जो फार्मर म्हणजे सस्टेनेबल फार्मर हॅलो प्रोडक्शन तर हॅलो नाही ऐकू करायचं नाही. तर तो कसं काय करू शकेल सर? हॅलो प्लीज रिपीट Hello. युअर क्वेश्चन अगेन. नेटवर्क इश्यू यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली क्लिअरली. यू रिपीट युअर क्वेश्चन. हा सर मला विचारायचं आहे हाऊ कॅन मार्जिनल फार्मर स्टार्ट ऑर्गॅनिक फार्मिंग? कारण ऑर्गॅनिक म्हणजे मार्जिनल फार्मर जनरली त्याच्यावरती डिपेंड असतात ना, आणि आपल्या ऑर्गॅनिक फार्मिंगला व्यवस्थितपणे चालू व्हायला 2 ते 3 वर्ष लागतात. तर सर म्हणजे कसा उपाय करावा लागेल जेणेकरून म्हणजे त्याला हेल्पफुल राहील ते? आता तुम्ही चांगला क्वेश्चन विचारलात. आता जिथं ऑर्गॅनिक फार्मिंग सुरू झालेली आहे ते हिली ट्रॅक्ट्स आहेत आणि आदिवासी एरिया आहेत. ते सगळे गरीब फार्मर आहेत, सस्टेनेबल फार्मर आहेत आणि तिथं अजून केमिकल फार्मिंग पोचलेलं नाही आणि म्हणून तिथं ऑर्गॅनिक फार्मिंग सुरू करणं सोपं आहे.
आता ऑर्गॅनिक फार्मिंग जर बाहेरनं तुम्ही इनपुट्स आणले तर ते कॉस्टली पडतील, मी तुम्हाला सांगितलं. पण जर तुम्ही तिथल्या तिथं जर 1 एकराला 2 गायी पडल्या तर भरपूर झालं. एकच गाय सफिशियंट आहे. एक गाय पाळली आणि तिचं जर मूत्र आणि शेण तुम्ही सारखं वापरत गेलात, तर तुम्हाला 2 ते 3 वर्षात तुमचं सर्टिफिकेशन मिळू शकतं आणि सर्टिफाईड उत्पादनाला तुम्हाला 30 ते 40% भाव जास्त मिळू शकतो. ही पहिली गोष्ट. आता दुसरी गोष्ट अशी आहे, की तुम्ही म्हणताय, की याला सर्टिफिकेशनला काळ बराच लागतो, 2-3 वर्ष लागतात आणि त्यांनी तोपर्यंत काय करायचं? तर तोपर्यंत जो प्रॉडक्ट असतो, तो तुम्हाला बाहेर विकता येतो मार्केटमध्ये, तुम्हाला पीक घेता येतं. फक्त तिथं रासायनिक खतं वापरायची नाहीत किंवा ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये जे अलाउड नाही ते वापरायचं नाही. तुम्ही पीक घेऊ शकता, त्यातलं उत्पादन घेऊ शकता, ते विकू शकता. फक्त ते ऑर्गॅनिक हॅलो. हा, ओके सर, थँक्यू सर. ओके. आणि एक लक्षात ठेवा, ज्या हिली ट्रॅक्ट आहेत आणि जिथं आपल्या महाराष्ट्राचा अकोला भाग असेल किंवा हिली कोकणाचा काही आदिवासी भाग असेल, तिथं ऑर्गॅनिक फार्मिंग सक्सेसफुलपणे आपल्याला करता येऊ शकतं. कारण हे जे पश्चिम महाराष्ट्रातले शेतकरी आहेत त्यांना खताशिवाय करमत नाही. पण वरचे जे आदिवासी शेतकरी आहेत ते इफेक्टिव्हली ऑर्गॅनिक फार्मिंग करू शकतात आणि म्हणून नॉर्थ ईस्ट कडं भारताने आपलं लक्ष वळवलेलं आहे आणि तिथं सगळं ऑर्गॅनिक फार्मिंग मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. आणि एक लक्षात घ्या, की आपल्याला पूर्णपणे सगळा जो 140.1 मिलियन हेक्टर आहे ते ऑर्गॅनिक फार्म खाली आणायचं नाहीये. तसं जर आपण आणत बसलो तर आपल्याला म्हणजे अन्नधान्याचा तुटवडा होईल आणि कदाचित आपली जी ग्रोईंग पॉप्युलेशन आहे त्याला अन्नही मिळणार. पण आपल्याला एक 10 ते 15% जे आता नेट सोन एरिया आहे, त्यातला 10 ते 15% एरिया जर आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंग खाली आणला, तर निश्चितपणे आपल्याला पोल्युशन फ्री आणि चांगल्या क्वालिटीचं धान्य मिळू शकेल आणि ते आपण एक्सपोर्ट करू शकू आणि इथेही बाजारात आपल्याला ते विकता येईल आणि त्याच्यापासून आपल्याला उत्पादनही वाढवता येईल आणि उत्पन्नही वाढवता येईल. उत्पन्न म्हणजे पैशात वाढवता येईल. धन्यवाद. थँक्यू धन्यवाद सर. सर. आणखी कोणाचे काही प्रश्न असतील विचारा. कोणाचे काही प्रश्न नसतील तर आपण यानंतर ओरिएंटेशनचं सेशन घेणार आहोत. तत्पूर्वी आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला जे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून लागलेले होते डॉक्टर अजित कुमार देशपांडे सर, माझी सहयोगी अधिष्ठाता तथा प्राचार्य महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथील सरांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं आणि खरंच सर आजची काळाची गरज आहे की कोरोनाने आपल्याला एक सबक शिकवलं किंवा असं म्हणू शकतो की नेचर हॅव्हिंग कॅपॅसिटी और पोटेन्शियल टू नेव्हर डॉमिनेट एनी ऑर्गॅनिझम और एनी कम्युनिटी इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया और पर्टिक्युलर रिजन. तर मला असं म्हणायचं एवढंच की सरांनी आपल्याला खूप चांगलं मार्गदर्शन केले आणि तुम्ही भविष्यामध्ये जेव्हा ऑर्गॅनिक इनपुट डीलर व्हाल किंवा बिझनेस सुरू कराल तर या सगळ्या गोष्टींचा तुम्हाला निश्चितच फायदा होईल अशी आशा करते. सर तुम्ही इथे आमच्यासोबत जोडले गेले आणि आमच्या जे प्रशिक्षणार्थी आहेत त्यांना खूप छान मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर यांच्या तर्फे मी डॉक्टर दीपाली कांबळे आपलं मनपूर्वक आभार मानते आणि आपली रजा पण घेते. धन्यवाद सर. परत एकदा मी माझे मित्र अशोक ढवणजी, दुसरे माझे मित्र देवस्करकर सर आणि संयोजक सोमवंशी आणि तुमचेही मी आभार आणि धन्यवाद देतो. कौतुक करतो की तुम्ही काळाच्या अनुरूप जे ऑर्गॅनिक फार्मिंग ट्रेनिंग अरेंज केलेलं आहे त्यामुळं जागृती होणार आहे आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांचंही प्रबोधन होणार आहे. धन्यवाद.